இந்த வாரம் ரிலீஸ் ஆக போற ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் ஃபேமிலி என்டர்டெய்னர் மூவி சொன்னா புரியாதோட ஹீரோயின் நம்மளோட இருக்காங்க. ஹாய் வசுந்தரா. Hi. How are you doing? I'm good. How are you? I'm doing good too. So Vasundhara, tell us something about your character in Sonna Puriyaadhu. My character in the film is ஒரு typical சென்னை பொண்ணு. Like எப்படினாக்க வீட்டில் வந்து அப்பா செல்லம் கொடுத்து வந்தேன், how will a girl be? Like that kind of a character. Like I mean நீங்கள் வந்து you'll be different with your family. Family relatives வந்தா அவங்க ரொம்ப ஃபார்மலாக இருப்பீங்க. Like she is different with different people. Very natural, very pleasant, very nice. ஒரே மாதிரி கேரக்டர் பிளெயினாக இல்லாமல் it's a very nice mix of a character. And got both traditional aspects and also very modern aspects. And another thing about this character is நான் பண்ண ஃபிலிமில் வந்து this is very different because the only other modern character I've done is Peranmai, but அது வந்து mostly in a forest, so I don't think it counts. And the first film was Vattaram. அதில் தான் it's even similar. And this character is very similar to my character in real life. So for me it's very exciting to have to do a movie where I don't actually have to act. I just have to be myself. Okay, in the movie வந்து humor very much, it's a humor movie. So how are you a very humorous person in real life? I have a very dry sense of humor. சொல்லுவாங்கல்ல British comedy, British books, how the humor is very dry. So I have a very dry sense of humor. I'm not the very out and out comedy kind of person. I'm very sarcastic, ரொம்ப நக்கலா இருப்பேன். I cannot, something like that. Very sarcastic kind of person. I can't make outright jokes. I can't make a fool of myself. அதெல்லாம் என்னால பண்ண முடியாது. But when I'm with people I'm very comfortable with, I can make an utter fool of myself. But யாரை தெரியாதவா இருந்தாக்க I will be very formal, very like proper. Okay, so இந்த படத்துல சிவாவோட நடிச்சிருக்கீங்க. அவர் சொல்லவே தேவையில்ல, ஆன் ஸ்க்ரீன் ஆஃப் ஸ்க்ரீன் எவ்ரிவேர் he's so funny. So how is it working with, how is the vibes with him? He is actually a very fun person. I don't think anybody can ever say that it's difficult working with Shiva. He makes sure that நீங்க யாரா இருந்தாலும் he makes you extremely comfortable. And he makes sure that எல்லாருக்கும் he gives an equal amount of importance and comfort settle. And இன்னொன்று எனக்கு working with him, you should never ever get caught doing a serious scene. அதுவும் suggestion shotல வந்தது ரொம்ப கஷ்டம். எனக்கு there was a scene where I had to cry. ரொம்ப ஃபீல் பண்ணி அழப்போற scene. It became so bad that I hid my face and I was laughing. Like and they had to take another take because it was obvious that I was laughing. ஏன்னா எனக்கு சஜஷன் அவர் காது ஷோல்டர் மட்டும் தான் தெரியுது and he's making faces at me. நான் அவர் ஃபேஸ் பார்த்து சீரியஸாக கொஞ்சம் ஃபீல் பண்ணி கண்ணீர்லாம் வந்து I was totally unable to do it. And I think we had to wait for half an hour for me to control myself and like come and I was like, okay, think of sad things. Don't look at Shiva. Kadasila, what happened was they just moved him away and I was looking totally somewhere else and I had to cry. I could not cry looking at his face. முடியலனால சிரிப்பு வந்துட்டே இருந்தது. I was like, oh God. இப்படியே விட்டா நமக்கு நல்லது இல்ல. என்ன பண்ணலாம்? எதுனா பார்ல மீட் பண்ணி சரக்குச்சினே யோசிக்கலாமா? குடிக்கிறதுலயே இரு. பெரிய கிரியேட்டர்ஸ்க்குலாம் டக்கரானா தான் ஐடியாஸ் வரும். So Shiva is known for his like deadpan straight face comedy இல்லையா? So அவர் வந்து எப்போ ஜோக் பண்றாரு எப்போ சீரியஸா இருக்காரு உங்களுக்கு எப்படி தெரியும்? மத்தவங்க சிரிக்கும் போது I understand. Oh crap, he's making fun of me. Okay. Like இல்ல beginningல I was a bit confused. Only after some time தெரிஞ்ச உடனே I was like okay fine, I get to know him a bit. Now I know that what his different faces are. But வந்து கொஞ்சம் கஷ்டம் தான் beginningல because none of my friends actually are like that. என் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாம் வந்து காமெடி பண்ணாக்க they do it like openly. They'll start laughing. They can't control, but he can control himself so beautifully that you look at him for a second and then you're like, oh, okay. You know what I mean? It was very funny, but I got ragged quite a bit at the beginning till I understood what was actually happening. It was fun. So in the movie la வந்து he is the kind of guy who doesn't want to get married. கல்யாணம் ஆறனா ஜெயிலுக்கு போற மாதிரி அந்த மாதிரி கேரக்டர். So obviously you are the romantic part in his life இல்லையா? So அத நீங்க படுத்து பார்த்தா தெரியும். Okay, so உங்களுக்கு ஏதாவது ரொமான்டிக் சீன்ஸ் உண்டா இந்த மூவில? It's actually more of a comedy than romance. Romance இருக்கு, but எல்லாமே என்னோட இமேஜினேஷன்ல. So it's like there are scenes but it doesn't actually happen, like you know what I mean. வந்து I can't reveal too much again, like because the director would kill me. But எனக்கு வந்து I am like beginningல வந்து I am a very chilled out person, but போக I also fall in love. And it's only like our sonar, I think I am in love with Shiva and he's singing about his car. So he loves his car and I love him. So that is the storyline and it's like konjam damaging da, but it's he prefers a car over a girl is very sad, but I am the romantic person in the film if you look at it in a very broad perspective.
ஸோ நீங்கள் வந்து யூ ஹேவ் அ வெரி யூனிக் வாய்ஸ் அண்ட் இன்டர்வியூ ஆரம்பிக்கிறதுக்கு முன்னாடி இவங்க நல்லா ஹம்லாம் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க, நிறைய சாங்ஸ் நான் கேட்டுட்டு இருந்தேன். ஸோ சிங்கிங்கில் உங்களுக்கு நிறைய இன்ட்ரெஸ்ட் உண்டா? I am definitely interested in singing, but என்னோட வாய்ஸ் வந்து is not the kind of voice that can work with a lot of the songs. அதாவது தமிழ் சினிமாவில் வந்து the songs are very feminine. Very very few voices are masculine. எனக்கு வந்து ரொம்ப பேஸ் வாய்ஸ். ஸோ என்னோட வாய்ஸுக்கு வந்து if I sing English pop or rock it will work. தமிழ் சினிமாக்கு வந்து I have had classical training, I have gone for Carnatic classes and all that. But எனக்கு வந்து I don't see, I mean if a music director thinks my voice is good and பாடவாங்க நல்லா இருக்குன்னு சொன்னாக்க definitely நான் ட்ரை பண்ணுவேன். But as of now I have that is not exactly part of my plan for my career. Opportunity வந்து I'm not going to say no. But எனக்கு வந்து இது பண்ணணும் அதனால எதுவுமே இல்லை, அப்படி எதுவுமே இல்லை. ஸோ சொன்னா புரியாதுல உங்களோட ஃபேவரட் சாங் something like that? My favorite song is my solo song, Devadaya Rakshasiyana. எனக்கு வந்து that song is very, for me it's very like என் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கேட்டாங்க பாட்டை கால் பண்ணி, ஏய் வசு உன்னை பற்றி பாடுற மாதிரி இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க. ஸோ for me it's like I actually sat and I went through all the lyrics and I was like, oh my god, it's like they're singing about me. So it's a very like for me. Okay, so உங்களோட கரியர் தமிழில் you're still shaping it up. ஸோ உங்களோட கரியரில் நீங்கள் என்ன எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணுறீங்க, வாட் நெக்ஸ்ட் அந்த மாதிரி? எனக்கு ஆக்சுவலி என்னன்னாக்க I was never planning to be in the movie industry. That was never my plan. I wanted to become a novelist, a journalist. I wanted to become a designer. I had a lot of plans. So உங்களுக்கு சின்ன வயசுலேருந்தே ஒரு சைல்டுஹுட் கரியர் மாறிண்டே இருக்கும். ஸோ I had a lot of plans. ஆனால் எனக்கு வந்து I wanted to do films that are different. So every film I do, எனக்கு வந்து it has to be different from the previous film that I have done. I'm not saying I've done 100 films. But even if I do 2 films, they should be different. You know? So people வந்து நிறைய பேர் கேட்டுருக்காங்க, they asked me like, எதுக்கு நீங்கள் different films பண்ணுறீங்க, எதுக்கு நீங்கள் secondary heroine பண்ணுறீங்கன்னு. Because main heroine is honestly இது வரைக்கும் போரிங் இருந்திருக்கு. சொன்ன ரோல்ஸ் எல்லாம் the same bubbly girl, கோமா இருப்பா beginning, she'll hate the hero, then she'll fall in love and etc. It's like very boring. There's no other side to that character. And இன்னொன்று வந்து ஹீரோயின் ரோல் வந்து ஜாஸ்தியாக இல்லை. ஸோ வாட் மை பிளான்ஸ் ஃபார் த ஃபியூச்சர் ஆர் டு கண்டினியூ டூயிங் டிஃப்ரெண்ட் ரோல்ஸ் வைல் ஐ வுட் லைக் டு டூ மெயின் ஹீரோயின் ரோல்ஸ். ஏன்னா ஆனஸ்டாக சொன்னோன்னாக்கா இந்த மூவியில் மட்டும்தான் தட் இஸ் அ கமர்ஷியல் ஃபிலிம் வேர் பிகினிங்லேருந்து எண்டுக்கு ஹீரோயின் அண்ட் ஹீரோ ஹேவ் ஈக்குவல் ரோல். ஸோ இந்த மாதிரி ரோல்ஸ் ஐ வுட் லைக் டு கண்டினியூ டூயிங் த ஃபிலிம். சும்மா வந்துட்டு போகிற மாதிரி வேண்டாம். பட் அஃப்கோர்ஸ் இட் there's a scene where it is so important that the heroine is only having a short role, but that scene has got a lot of impact, this role, that I will of course do. But என்னோட பிளான் வந்து is to be a memorable actor, not be the kind of actor who comes and does with all the top heroes and goes, I want to do a movie with Surya and then next I want to do with this actor. No, I will work with the same actor again and again if my role is different. I just want to be remembered by people, not as a pretty girl but as a good actor.